Dear students, now we are discussing the third stage in the development of cooperative principles, that is Karve Commission principles. We know the first stage was Rochdale Pioneers or Rochdale principles. They suggested 7 principles. The second stage was ICA principles suggested by ICA Commission, which classified the Rochdale principles into 2 categories: primary principles or essential principles, secondary principles or non-essential principles. Now we are moving to the third stage. After 1937, great changes took place all over the world, and the 7 principles classified by ICA as primary and secondary began to be considered as somewhat unrealistic and even outdated. അതായത് റോഷ്ഡെയിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ICA കമ്മിറ്റി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. These principles were considered as unrealistic because there was drastic changes in the field of business all over the world. So they considered the ICA classification and ICA principles as unrealistic or outdated. So, and also in some countries, some principles were not followed in actual practice. Some principles by ICA were considered unsuitable in some countries. And practically, the agricultural cooperatives did not follow closely the plan, and some principles were entirely abandoned. കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒന്നും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാതെയായി. ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചിലർ ഉപയോഗിച്ചു, ചിലരത് അബാൻഡൻ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ നിലനിന്നു. സോ in 1964, ICA appointed D.G. Karve Commission to modify the principles. ICA തന്നെയാണ് ഈ കമ്മീഷനെയും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. D.G. Karve കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ പേര്. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റഡീഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ 1966 the commission suggested some principles known as reformulated cooperative principles. ഈ കമ്മീഷൻ D.G. Karve കമ്മീഷൻ 1966 റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. they suggested some principles which are known as reformulated cooperative principles. There are 6 principles suggested by D.G. Karve commission. The 6 principles were open and voluntary membership, democratic control, limited interest on capital, equitable distribution of surplus, cooperative education, and cooperation among cooperatives. Okay, let us go through these principles. First one, open and voluntary membership. Membership should be voluntary and available without artificial restriction or any social or political or religious discrimination to all persons who can make use of its service and are willing to accept the responsibility of membership. This is regarding open and voluntary membership. Karve Commission പറഞ്ഞത് membership should be voluntary. കമ്പൽസറി ആയി ആരെയും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ചേർക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് വളണ്ടറി. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ വിത്തൗട്ട് എനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലേ? ആർട്ടിഫിഷ്യലായ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ വിത്തൗട്ട് എനി സോഷ്യൽ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇത് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഹൂ ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർവീസ്.
ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സർവീസ് ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവണം. ആൻഡ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ്. വില്ലിംഗ് ആയ ആളുകൾ കൂടി ആവണം. ഓക്കെ, കമ്പൾസറി ആയി ആരെയും എടുക്കരുത്, പകരം ദേ ആർ റെഡി ടു അസ്യൂം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ്. കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് voluntary membership. With regard to the membership, it should be voluntary, it should be open to all, there should not be any restrictions, there should not be any discrimination, it should be open to all persons who use the service and who are willing to take responsibility. Second, democratic control. DG Karve Commission suggested a democratic type of organization. It should be administered by persons elected or appointed in a manner agreed by the members. Members എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട, അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. The members of primary societies should enjoy equal rights of voting. പ്രൈമറി സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈക്വൽ വോട്ടിംഗ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 member 1 vote ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ്. 1 member 1 vote means 1 person 1 vote, 1 head 1 vote. It should not be based on the amount of capital contributed or not based on the number of shares held, but it is based on 1 head 1 vote, 1 member 1 vote, and participation in decision affecting their societies. അല്ലേ? ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സ് 1 member 1 vote ഫോളോ ചെയ്യണം. In other than primary societies, the administration should be conducted on a democratic basis in a suitable form. Then the third principle suggested by DG Karve Commission was limited interest on share capital. That is, we have already mentioned, share capital should only receive a strictly limited rate of interest, if any. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്ട്രിക്ട്ലി ലിമിറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവൂ. Then fourth one, equitable distribution of surplus. The surplus is distributed in such a manner as would avoid one member gaining at the expense of others. കുറച്ചാളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പൈസ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് മേ ബി ഡൺ ബൈ ഡിസിഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് ഫോളോസ്. ഇപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇതിനു വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബൈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്, ബൈ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് കോമൺ സർവീസ്, by distribution among the members in proportion to their transaction with the society. ഇപ്പോൾ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഷുഡ് ബി എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് കോമൺ സർവീസ്. പൊതു സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ലാഭം ഉപയോഗിക്കാവും, സർപ്ലസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് among the members in proportion to their transaction with the society. എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ടല്ല, പകരം on the basis of transaction made by a particular member with the society. ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസിസിലാണ് സർപ്ലസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളിതിനെ പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന വേർഡാണ് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചത്. The next fifth principle was cooperative education. All cooperative societies should make provision for education of their members, education of their officers, and education of their employees, and education of the general public. Education regarding the principles and techniques of cooperation, both economic and democratic. All the cooperative societies should make a provision, should provide some fund for education, for promoting education among the members, among the officers, among the employees, and among the general public regarding the principles and techniques of cooperation. And to these,
The Commission has thought it important to add a principle of growth by mutual cooperation among cooperatives. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മീഷൻ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഗ്രോത്ത് ബൈ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ എമംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്. കോപ്പറേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷനിലൂടെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഗ്രോത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് by mutual cooperation among the cooperative organizations. Then the sixth principle was cooperation among cooperatives. That is, all cooperative organizations, in order to best serve the interest of their members and the communities, should actively cooperate in every practical was with the cooperatives at local, national and international levels. All cooperative organizations, in order to best serve the interest of their members and their community, should actively cooperate with cooperatives at local, national and international levels. എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളും ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള, നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മറ്റെല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി എന്ത് ചെയ്യണം? കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബെസ്റ്റ് serve the interest of their members and the communities. Okay, so these are the 6 principles by DG Karve Commission. Okay, thank you very much.